Sama seperti kebanyakan balapan lainnya, drifting diawali dari balap liar, terutama di negara asalnya yaitu di Jepang. Di sana para drifter-drifter pemula pada awal sejarah drifting dunia itu dimulai dari jalan-jalanan pegunungan mereka pakai buat latihan, mereka pakai buat drifting. Dan saat ini para pemula-pemula tersebut udah jadi profesional di ajang motorsport dunia dan banyak banget prestasinya. Di Indonesia nggak beda jauh ceritanya, tapi bukannya di jalanan pegunungan, melainkan di tempat paling ikonik ini, perempatan Pondok Indah. Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift, dan ini adalah sejarah drifting di Indonesia. Kenapa sih mesti di perempatan Pondok Indah ini? Karena setiap lampu merah dari tiap arahnya itu punya masa masing-masing. Jadi misalnya dari arah sini hijau, sisanya merah semua. Dan di atas jam 12 malam dari arah Kartika Utama sini nih, dari arah kita sini, itu hampir nggak ada mobil yang lewat. Jadinya kita punya lahan aspal yang cukup gede untuk bisa dipakai drifting. Ya, ini contohnya, ini sekarang lagi hijau. Semuanya di sekitar dari arah lainnya nggak ada yang hijau. Jadi di sini kosong banget, kita bisa drifting tanpa ada halangan dari arah manapun. Pada saat rame-ramenya drifting di sini sekitar tahun 2011-2012 itu, gue hampir selalu datang ke sini setiap malam Sabtu. Bukan di malam Jumat yang lagi rame-ramenya banget, karena Jumat paginya gue harus sekolah, masih SMA waktu itu. Ziko masih SD, Ziko malah nggak datang dia ke sini. Tapi gue nggak drifting di sini sama sekali. Gue nggak pernah drifting di perempatan ini. Gue cuma nonton aja, sama kenalan sama temen-temen sesama pecinta drifting yang sampai sekarang banyak yang jadi teman baik gue. Sekalian nyari relasi juga. Tapi gue penasaran banget gimana sih rasanya drifting di perempatan paling ikonik mungkin se-Jakarta ataupun se-Indonesia ini, perempatan Pondok Indah. Maka dari itu kita tanya-tanya aja langsung para pelaku-pelakunya yang pernah drifting di sini. Ya, gue adalah salah satu pelakunya. Gue salah satu pelakunya juga. Basicnya anak-anak mobil itu ngumpul setiap Jumat malam. Jumat malam itu dulu adalah hari gaul, anak mobil keluar. Zaman sebelum mulai di Pondok Indah, itu sebenarnya zaman Asaf. Dulu balap-balapan di Asaf. Jadi Pondok Indah itu orang yang nggak terlalu suka lurus dan suka ngedrift, kita larinya ke Pondok Indah. Dan gue salah satu angkatan pertama yang berada di sana, yang menjadi saksi lah kalau tempat itu pernah menjadi sejarah buat dunia drifting di Indonesia. Ya nggak sengaja, ini kayaknya tikungannya cukup panjang, ini tempat cukup gede gitu. Kita tuh sering ngawang-ngawang kok di Indonesia tuh nggak ada tempat buat drifting, nggak ada track, nggak ada apa gitu. Terus pengen melampiaskan hasrat di tahun 2007, 2008 ya waktu itu. Terus belum ada tempat dan kebetulan mobil juga turbo, licin, ya udah cobain aja di Pondok Indah ya kan, sekalian balik. Yang gue lakukan dulu sama teman-teman gue itu adalah karena kita tidak punya tempat, kita tidak punya knowledge, akses informasi masih sedikit. Nah, mungkin buat teman-teman sekarang yang mau belajar, tempat udah ada beberapa tempat yang bisa dipakai. Gue pun juga sekarang lagi bangun sirkuit untuk drifting sendiri, latihan drifting sendiri di Karawaci. Gue pun juga punya sekolahnya, step by stepnya pun juga ada, kurikulumnya pun juga ada. Dan mungkin kalau misalnya sekarang teman-teman belajar, akan memangkas waktu 3 tahun waktu gua atau 3 tahun waktu Garasi Drift belajar jadi lebih singkat. Dalam waktu mungkin dari 3 tahun jadi setahun udah bisa menjadi kelas pro. Yang penting yang dilakukan adalah satu, kita harus tahu knowledge-nya seperti apa, latihan di tempat yang memang sudah disediakan atau latihan tempat yang proper, tidak mengganggu pengguna jalan yang lain gitu. Jangan. Like the most other racing, drifting begins with the illegal street racing, especially in their home country, which is Japan. The beginner drifter and the beginning of the world drifting history. They started from the mountain roads, and they used those roads for the practice. They used for drifting, and now the beginner have become professional in the world motorsport event and get lots of achievements.
In Indonesia, the story is not much different, but not on a mountain road, but it's the most iconic place, namely Pondok Indah intersection. Hello all, welcome to Garasi Drift, and this is history drifting in Indonesia. Because each red light from each direction has its own time. So for the example from here, the light is green. From the other direction, it will be all the red light. And above 12 o'clock at night, from the direction of Kartika Utama here, from this direction almost no cars pass. So we have an asphalt area big enough to be used for drifting. Here's an example. It's currently a green light all around. From the other direction there are no green light, so it's really empty. We can drift without any obstruction from any direction. At the time of busy drifting here around 2011 and 2012, I almost always came here every Friday night. Not on Thursday night where the crowd is really on, because Friday morning I have to go to school. Because I was in a high school in there. Zico didn't even come here. But I'm not drifting here. I never drifted at this intersection. I just watch it. At the acquaintances with my fellow drifting lover who have been my best friend. I'm looking for a relationship too, because I'm really curious. How does it feel like drifting at the most iconic intersection in Jakarta or Indonesia, the Pondok Indah intersection? Therefore, we will just ask directly about the person who have drifted here. Therefore, we will just ask directly about the person who have drifted here. Yes, I was the one of the person. I'm the person too. Basically, the car enthusiasts get together every Friday night. Friday night is for the cool person. The car enthusiasts came out. The era before it started at Pondok Indah was actually the Asia Africa Road era. Previously racing at ASAF. At the Pondok Indah, people who don't really like straight road and like to drift will run to Pondok Indah. And I was the one of the first generation there. I am the witness that place has been a history for drifting world in Indonesia. Suddenly it seems like the road turn is quite long, the place is quite big. We often dream how come in Indonesia there is no place for drifting, there is no track, there is no arena. Continue, we want to event the desire in the years 2000, 2007 and 2008 at the time. And there is no place yet, and the car also happened to be turbo with the high power engine. Just try it at Pondok Indah intersection, right? At the same time ago. What I used to do with my friend, because my friend is until there, we do not have the knowledge because access to information is still low. So maybe for friend who want to learn now,
The place already exists. There are several places that can be used. I'm also currently building a circuit for my own drifting training in Karawaci. I also have a drifting school. There is also step by step. Is also a curriculum, and maybe if, for example, you guys are learning now, it could cut 3 years of my time and or 3 years of Garci drift time to learn. So it's shorter in time, maybe for 3 years to 1 year, and you can already become a pro class drifter. The important things to do is, first, we have to know what the knowledge is like, the practice in a place that has been provided, or practice in a proper place. Does not disturb other word user. That's all. Thanks.